Major Edgar Tubijuka Tumwine. Amanya gange nze Major Edgar Tubijuka Tumwine. Besides me is my son, Oscar Anthony Ruhondo. Aninanye mutabani wange Oscar Anthony Rukundo. I came with this boy who by then had a fracture of the clavicle bone. Najja ne mutabani wange ono mu kaseera ko yali amenyese eggumba ery'essaabiro. It was after a foul tackle in a rugby game at their school. Oluvannyuma lw'okugwa ng'azannya rugby ku ssomero lyabwe. I was called by the school authorities Ab'oku ssomero bankubira essimu that they couldn't manage his case. ne baŋŋamba nti omwana embeera ye tebagisobola. He could no longer hold even a plate of food, or he couldn't even climb his decker bed. Nga takyasobola na kulinnya katanda ke kwasula wadde okukwata essowaani y'emmere mu ngalo. So I was called by the medical authorities at night to go and find an alternative. Kale abasawo ku ssomero ne bampita nkime omwana mutwale mufune obujjanjabi obulala. I managed to evacuate him to Rubaga Hospital. Ne nsobola okumugyayo ne mutwala mu ddwaliro ery'e Rubaga. So that's where the medics did their examination and diagnosis. Eyo abasawo gye bamwekebejjeza. And they confirmed that he had a fracture of the cervical bone, this bone that connects the shoulder and the neck. Bamwekebejja ne bazuula nti amenyese eggumba ery'essaabiro. The relevant documents are exhibited on the board. They are placed on the board. Ebiwandiiko bino bibino ku lubaawo. The screens before you is a medical report from Uganda Matters Hospital, Rubaga. Ku ntimbe zammwe y'ebbaluwa ey'eddwaliro okuva mu Uganda Matters Hospital e Rubaga. And it belongs to our brother Ruhondo Anthony Oscar. Ya muganda waffe Ruhundo Anthony Oscar. Now our brother was taken to this hospital Muganda waffe yatwalibwa mu ddwaliro lino complaining of pain in the left shoulder nga yeemulugunya nti alumizibwa mu kibegaabega ekya kkono. and that he had also reported trauma to the upper chest while playing. Nga kyogerwa nti yafuna obuvune mu kifuba ng'azannya omuzannyo. So at that point he was moving the shoulder with difficulty and pain. Mu kaseera ko yalina obulumi n'obuzibu mu kukyusa ekibegaabega. So while at this hospital the doctors carried out x-rays. Bwe yali mu ddwaliro lino abasawo ne bakuba ebifaananyi amagumba. And these were the findings, brethren. Bino bye baazuula abooluganda. The doctors found that he had a partial mid-shaft fracture of the left clavicle bone. Abasawo baazuula nti yamenyeka eggumba ery'essaabiro lya kkono. And brethren, to demonstrate this further, Era okwongera okwoleka kino, on the screens before you is the chest radiograph. ku ntimbe zammwe kye kifaananyi ekyakubwa amagumba ag'omu kifuba. Belong to our brother Ruhundo Anthony Oscar Kya muganda waffe Ruhundo Anthony Oscar from the same hospital, Rubaga. okuva mu ddwaliro lye limu ery'e Rubaga. So this clearly shows that this clavicle bone was fractured at this site. Ekifaananyi kino kiraga bulungi nti essaabiro lyamenyekera wano. And that explains the clench or the bend within the clavicle bone. Era olaba okwefunya kuno okuli mu ggumba lino ery'essaabiro. So here it is further magnified. Ate wano nga bakigezezza. This is the fracture site. Wano eggumba we lyamenyekera. And as you can clearly see, there is a clench in the clavicle bone at that point. Era olabira ddala nti wano wennyini we lyamenyekera. So that was found to be the cause of the severe pain. Kyazuulibwa nti kino kye kyali kimuleetera obulumi obungi ennyo. After the doctors giving him the first aid and the relevant medication, Abasawo nga bamaze okumukolako n'okumuwa eddagala ery'enjawulo. they plastered his arm and shoulder Omukono gwe baagusiba mu pulasita wamu n'ekibegaabega kyonna. with the support of an arm sling. Ne bamuwa n'olukoba olw'okuwanirira omukono. He couldn't do anything by himself. Yali tasobola kwekolera kintu kyonna. So we came to seek for a remedy from the court of Jesus. Ne tujja okunoonya ekyokuddibwamu. All this trauma went on for for about 3 weeks. Obulumi buno yabumalamu wiiki 3 oba n'omusobyo. So it was on the 5th of May this year Zaali ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno when the prophet of God, Prophet Samuel Kakande, placed on him his anointed hand. Prayer for brother Oscar who can't use the left arm to do anything. Oluganda Oscar yasabirwa tasobola kukozesa mukono kukola kintu kyonna. He got a fracture of the clavicle bone. Essabiro lyamenyeka. Remember, he has been supporting this arm with an arm sling. Mujjukira omukono abadde agwanidde n'akawuzi kano. But watch what Jesus is doing for him now. Kati mulabe Yesu Kristo kyamukolera Able kaakati. to stretch out the hand. Asobodde okugolola omukono. Up for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo. Nebaza Yesu okumponya era nebaza ne Nabbi Kakande okunsabira. I thank Jesus for healing me and I thank Prophet Kakande for praying for me. That's what transpired after the divine touch by man of God. Ekyo kye kyabaawo ng'amaze okukwatibwako mu ngeri y'obwakatonda ng'omusajja wa Katonda amusabidde.
Immediately when we reached home, amangu ddala nga tutuuse eka the guy started climbing trees and even riding a bike. omulenzi ono yanneewuunyisa yatandikirawo okulinnya emiti n'okuvuga akagaali. You can listen from him. Mumuwulirize. Praise Jesus, brethren. Yesu yebazibwa abooluganda. My name is Ruhundo Anthony Oscar. Amannya gange nze Ruhundo Anthony Oscar. This man standing beside me is my dad. Omwami ono ayimiridde wano ye taata wange. His name is Major Tibijuka Edgar Tumwine. Ayitibwa Major Tumwine Tibijuka Edgar. While I was at school in my first term, Nali ku ssomero mu ttaamu yange esooka. as I was playing rugby, Nali nzannya rugby. I broke my left shoulder. Ne mmenyeko ekibegaabega kino ekya kkono. When I was examined, Abasawo ne banneekebejja. I had a fracture on the left clavicle, Ne bazuula nti namenyeka essaabire oludda olwa kkono. and the medication started from there. Era ne batandika okumpa eddagala. I was given an arm sling at the hospital. Mu ddwaliro abasawo bampa olukoba olw'okwambala mu mukono. But it was too heavy for me. Naye ate ne kiplasita kye bansibako kyali kizitowa It was nnyo. very hot. Era nga kinjokya. And that pain, I spent 3 weeks with that pain. Namala wiiki 3 mu bulumi obwo. Prophet Samuel Kakande prayed for me, Nabbi Samuel Kakande yansabira. and I was instantly delivered. Ne nsumululwa ne mpona mbagirawo. I thank Jesus for healing me. Nebaza Yesu olw'okumponya. And man of God, Prophet Samuel Kakande, for praying for me. Era nebaza omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande olw'okunsabira. I can turn my neck without any pain. Kati nsobola okukyusa ensingo yange nga siwulira And I bulumi. can use my left hand to carry things. Sobola okukozesa omukono gwange ogwa kkono okusitula ebintu. We decided to further medical Twasalawo examination. tuddeyo eri abasawo bamukebere. I went to a different medical center Ku luno nagenda mu ddwaliro ddala. where he took a subsequent or a second x-ray. Ne baddamu okumukuba ekifaananyi eky'amagumba. Ekyo kyakubiri. That it was after prayers of the anointed man of God, Prophet Samuel Kakande. Olwo ng'amaze okusabira omusajja wa Katonda eyafukibwako amafuta Nabbi Samuel Kakande. The medical forms are exhibited on the board, on the altar. Ebbaluwa z'eddwaliro ziizino wano. On the screens before you is a medical form from CAM Medical and Diagnostic Center, Ku ntimbe zammwe ebbaluwa y'eddwaliro okuva mu CAM Medical and Diagnostic Center. and it's an X-ray report Eno lipooti eyogera ku kifaananyi ekyakubwa amagumba. belonging to our brother Ruhunda Oscar. Ya muganda waffe Ruhunda Oscar. Now he went to this hospital. Yagenda mu ddwaliro lino. As you can clearly see, the indication states he had history of left shoulder girdle trauma. Era wano mulaba bawandiikako nti yali afunako emabega obuvune ku kibegaabega kino ekya kkono. So brethren, these were the findings. Bino abasawo bye baazuula. The doctors found that the left clavicle showed smooth cortical contours with no breach noted. In other words, there was no fracture. Abasawo bwe baakebera essaabire lya kkono baazuula nga ddamu bulungi temulimu kumenyeka kwonna. On the board is the radiograph of the clavicle, Kino kye kifaananyi ekyakubwa eggumba ery'essaabiro. and this is the entire length of the clavicle bone. Era olaba obuwanvu bw'essaabiro lino. And you can clearly see that it is normal and there is no fracture whatsoever. Olaba nga eggumba lyonna liri ddamu bulungi temulimu kumenyeka kwonna. In comparison to the first image, Bw'ogeraageranya n'ekifaananyi ekyasooka, where we had a clench or a fracture in the clavicle wano bone. ng'olaba eggumba lyeweseemu oluvannyuma lw'okumenyeka ly'eggumba ery'essaabiro. But after the prayers by the man of God, Prophet Samuel Kakande, Naye ng'amaze okusabira omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande, that was no more. ebyo eby'okumenyeka nga tebikyaliwo ng'eggumba liwonye. So you can see how the great Jesus did the healing within a matter of seconds. Mulaba At no engeri cost. Yesu ono w'ekyewuunyo engeri gyakola okuwonyezebwa kuno n'akuteekawo ate nga tetasudde ssente yonna ate n'akukola nga kwambagirawo. Therefore, we thank Jesus for No, healing no. Mr. Ruhunda Oscar Twebaza Yesu Kristo olw'okuwonya mutabani wange ono Oscar. and the man of God, Prophet Kakande, for praying for us endlessly. Era twebaza omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande olw'otusabira nga takoowa. Glory and honor be to God. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Katonda. Sunkubibinga esimu yonjirize era nkimanyi nti luliwo olunakuba ekyuma kyekumi kirese esunkubibinga mayo mukwano esunkubibinga sayo
ngizimbe manyi nti lulimu olunaokuba kola ebyo byewalagira ewatawambe kyayena kola birungi manyi